Hello, my students. Have you ever read The Legend of Queen Alongo? Okay, she was the 11th generation ancestor of Genghis Khan. The teaching of Queen Alongo was immortalized in Mongolia's great work of literature, The Secret History of Mongols. Okay, let's read main part of the legend. Queen Alongo had 5 sons who continually fought with one another. Queen Alongo wanted them to stop quarreling and to be friendly and helpful with each other. One day, she gathered her 5 sons. She asked each of her boys to take an individual arrow and break it. They all broke the arrow easily. She then asked them to break. Her sons tried in turn to break that bundle of arrows, but there was no one who could do it. Then she said, "You were all born in my womb. If you stand alone, you will remain powerless like a single arrow, which is easily broken. If you stand united, you will be invincible like the bundle of arrows. You will not be defeated by your enemies." Encourage. Give someone hope or confidence. За хэмээн дэмжих, урамшуулах тийм ээ. Урам өгөх гэсэн утгаар орж ирдэг байна. Immortalize. Make someone famous forever. За энэ үг маань үрдмөх, алдарших буюу алдартай байх. Мөнхийн алдартай байх гэсэн утгаар орж ирж байна. Invincible. Impossible to defeat or destroy someone. За энэ үг маань ялагдашгүй гэсэн тэмдэгнэр байна. Impart. Pass along something intangible to someone. За энэ маань түгээх гэсэн утгатай үг байна. Intangible гэдэг нь биет бус. Solidarity. Support between people in a group who have similar aims. Энэ маань эв нэгдэл гэсэн нэр үг байна. Утгыг илэрхийлдэг noun буюу нэр үг байна. Okay. Write your new words on your notebook. За шинэгнүүдээ дэвтэртээ бичээд аваарай хүүхдүүдээ. Okay, let's watch the video. Let's talk about relative clauses. Relative clauses can also be called adjective clauses. Relative clauses are used to give additional information. They function like an adjective. The formula is relative pronoun plus subject plus verb, or relative pronoun as a subject plus the verb. Let's look at this example. Tom is talking to a girl. Do you know the girl? Instead of repeating a girl and the girl twice, instead we can say, do you know the girl who is talking to Tom? Who is a relative pronoun. Who is talking to Tom is a relative clause. Here are the relative pronouns. The relative pronouns who or whom is used to describe people. Where is used to describe places. When is used for times. That and which are used for things, and whose is used to show possession. Let's talk more about whose. We use the relative pronoun whose to show possession. For example, his book. The author, whose book I just read, is going to be in my town. His ears. The boy, whose ears are big, is in my class. Her cats. The woman, whose cat bit me, lives around the corner. We can use the relative pronoun whose to replace
the possessive pronouns his and her. Sometimes we use different relative pronouns whether we're referring to the subject or the object. For example, New York is a city that never sleeps. New York, where I went last year, is a great place. Notice we use that if the relative clause doesn't have a subject. We use where if the relative clause has a subject. In this case, the relative clause contains the subject I. Here's another example. His birthday, which is in June, is his favorite day of the year. Here we use the relative pronoun which because the relative clause does not contain a separate subject. His birthday, when he turns 12 years old, is on a Monday this year. Here we use when because the relative clause contains the subject he. Okay. A relative clause is a subordinate clause in English. Relative clause begin with the relative pronouns who, which, that, when, where, and whose. A relative clause adds extra information about one of the nouns in the main clause. It goes just after the noun it relates to. За, тодтогол гишүүн өгүүлбэр нь гол өгүүлбэрт орсон нэр үгийг тодтогох, утгыг нэмэн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй байдаг байна. За, гол өгүүлбэр тодтогож буй нэр үгийнхээ араас дагаж ордог байна. Okay, let's see some examples. За, та хэд маань сая бичлэгэн дээрээсээ who, which, whose, that, where, when гэсэн үгнүүдийг харсан баг тийм ээ. За, who маань it is used to refer to people. За, энэ маань хүнийг төлөөлж өгдөг байх нь who тийм ээ. За, which маань амьгүй зүйл буюу objects or ideas and animals. За, амьгүй зүйл болон амьтан нэг төлөөлж өгдөг байх нь. For example, pigs, dogs, birds, or duck, horse гэх мэтчлэн тийм амьтныг бас which-ээр төлөөлөх юм. Whose буюу possession. За, possession гэдэг маань бидний сайн мэдих төлөөний үгнүүд түүний, миний, чиний гэх мэтчлэнгийн хамаатуулах төлөөний үгнүүд маань орж өгч байгаа. За, that маань хүн болон амьгүй зүйл, амьтан, гурвангийн төлөөлж өгнө. Where маань places буюу газар, байршил тийм ээ. За, when маань ойлгомжтой цаг хугацааг төлөөлж өгнө. Okay, let's see some examples. I like friends. They are honest гэсэн хоёр өгүүлбэр байна тийм ээ. I like friends. Би найзуудтай дуртай. They are honest. Шудраг. Тэд нар бол шудраг гэж юм тийм ээ. За, энэ хоёр өгүүлбэрийг бүгдээрээ нэг өгүүлбэр болгохын тулд pronoun relative pronoun-аар холбоод relative clause болгох нэ. I like friends who are honest. За, би шудраг найзуудтай дуртай гэсэн өгүүлбэр гарч ирж байна. Next one. I prefer friends. They are fun. За, би найзуудтайгаа илүү үздэг. Тэд бол хөгжилтэй гэсэн хоёр өгүүлбэрийг бид нэр одоо өөрсдөө холбож үзэх нэ. Өөрсдөө relative clause болох нь тодтогдох шүү өгүүлбэр. За, I prefer friends. Friends гэдэг маань найзууд тийм ээ. Тийм учраас people байхгүй хүмүүс. Тийм учраас who гэсэн холбоосыг авах юм тийм ээ. I prefer friends who are fun. За, дээд үгийг хүүгээр орлуулж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Би хөгжилтэй найзуудаа илүү үздэг гэсэн хэлбэр. Энд дээрээс та хэд маань ерөөхдөө хараад дөрмийнхаа гол хөгтгөнүүдийг ойлгож авч байгаа хаа. Okay, a relative clause has two main parts. За, relative clause маань define буюу тодорхой гишүүн өгүүлбэр, non-define тодорхой бус гишүүн өгүүлбэр гэж тодорхой хоёр ангилагддаг байна. За, define буюу тодорхой гишүүн өгүүлбэр маань ямар учиртай юм бэ гэвэл өгүүлбэрт гол утгыг илэрхийлэн чухал мэдээлэл өгч байдаг ба таслал огт авдаггүй байна тийм ээ. За, let's see some examples.
This is the house that had a great Christmas decoration. За 100 сарын баярын чимэглэлээр гайхалтай чимсэн тэр байшин байна гэж чинь тийм ээ. За энэ үгэн дээр болохоор дайтаар холбосон байна тийм ээ. Дайт маань амьтан аймгүй хоёуланг нь холбоно гэж байна. Okay, non-defined relative clause-ыг ямар үед хэрэглэх нь гэхээр өгүүлбэрт нэмэлт мэдээлэл өгдөг ба relative clause байхгүй байсан ч нэг их өөрчлөлт өгүүлбэрт гарахгүй. Таслал заавал авдаг. Өөрөөр хэлбэл хоёр таслалын дундх өгүүлбэр тухайн өгүүлбэрт нэмэлт мэдээлэл маягаар орж ирж өгдөг байна. За энэ нэмэлт мэдээлэлээр орж ирсэн өгүүлбэрийг хасахад буюу байхгүй болгоход тухайн үндсэн өгүүлбэрт өөрчлөлт нэг их гараад байдаг байна тийм ээ. Okay, let's see example. The professor whom I respect recently received tenure гэж байна тийм ээ. Миний хүндэтгэж авдаг профессор албан тушаал агсан гэсэн өгүүлбэр байна. За тэгвэл professor яраас таслал байна. Whom I respect яраас таслал байна. Тэгэхээр энэ дунд нь байгаа нь болохоор non-defining clause нах нь тийм ээ. За тэгвэл энэ non-defining clause-ыг хоёр таслалын дунд байгаа өгүүлбэрийг хасчихад утга нь өөрчлөгдөхгүй, нэг их өөрчлөгдөхгүй гэсэн тийм энэ бол нэг нэмэлт мэдээлэл маягаар явж байгаа гэсэн учраас за хэдүүлээ харцгаая. The professor recently received tenure. За профессор саяхан албан тушаал агсан. За тэгвэл миний хүндэтгэж явдаг гэсэн нэмэлт утгыг хасчихад болж байгаа хэн тийм ээ. За утгын хувьд нэг тийм онц өөрчлөлт гарахгүй байна тийм үү. За read the sentences and see underlined words. Okay, Alongo is a wonderful woman who raised her 5 sons through her teaching. За энэ дэр Alongo маань хүн тийм ээ. Эмэгтэй хүн wonderful woman. Тийм учраас хүүгээр хүү гэсэн төлөөлөлөн холбох үгийг авсан байна. Okay, next one. She said, if you stand alone, you will remain powerless like a single arrow, which is easily broken. За энэ дэр arrow, single arrow буюу сум гэсэн үгийг аймгүй зүйл учраас which-ийг авсан байна. Her legend is very famous in our Mongolia, where we live. За бидний амьдардаг Монгол улсад түүний домог маш алдартай гэж байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ Mongolia гэдэг газар place зааж өгсөн учраас where гэсэн үг авсан. Next one. Most of the Mongolian mothers tell to their children this legend when they want to encourage them. За манай ихэнх Монгол ээжүүд маань хүүхдүүдтэй энэ домгийг яадаг байна. Тэднийг урамшуулахдаа ярьж өгдөг байна тийм ээ. За тэдэнд урам дэмэг өгтөө энэ домгийг ярьж өгдөг вэ гэдэг маань гэхэд гэсэн цаг хугацааны давхцлыг илэрхийлж өгч байгаа. Учраас when гэсэн холбоосоор авч өгч байна. Okay. Okay, let's see some examples. First one. Tula has written a book. Has 200 pages. За бүгшний тестийг энэ даалгаврыг СТ ерхий шалгалтанд бэлтгэх номны 2007 оны бие хувилбарын 8 дугаар тестийг авсан байна. За тэгэхээр энэ дээр Zula has written a book. За энэ дээр яг нь book гэдэг үг орж ирсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр ямар үг төлөөлүүлж болох вэ? Okay, of course. It's which is correct. За book амьгүй зүйл учраас энд which орж ирж байгаа юм тийм ээ. Next one. People study handwriting. Writing are called graphologists. За энэ маань 2008 оны хувилбарийн 17 дугаар тест байна. За people гэж амж байгаа ойлгомжтой. Энд донд хүү ах нь байна тийм ээ. Хүнийг хүүгээр төлөөлүүлнэ гэсэн. За next one. That's the man. House has burned down. За энэ маань 2009 оны хувилбарийн 19 дугаар тест. За энэ байшин шатсан гэж юм тийм ээ. За энэ дээр okay, whose яагаад гэвэл түүний байшин шатсан байхгүй. That's the man whose house has burned down.
За. Please show me the shelf. You put your English books. За энэ тестийн өгш нь 2016 оны хувилбар D-ийн 15 дугаар тестийг авсан байна тийм. За надад 50-аа үзүүлээч тийм үү, номын 50-аа. Тэгэхээр бид нэр which-ийг авах нь гэж бодох нь. Гэтэл you put your English books. Англи хэлний номоо тавьдаг гэхээр яах нь байршил зааж өгч байгаа учраас where гэсэн үгээр нөхөх нэ. Next one. I remember the day we first meet. За бид анх уулзсан өдрийг би сандгаа гэж байна. За тэгвэл энэ дээр цаг хугацаа зааж өгч байгаа учраас when гэсэн холбоосоо төлөөлүүлж орж ирж байна. Okay. Homework. Complete the sentences below a relative clause with who, which, that, where, when. Write your homework on your notebook. Okay, thank you for paying attention. Good luck, my students. Thank you.